It is Friday and we have a very big day planned ahead. First we're checking out this church, 12th century church. Then we're going way up north next to La Rochelle to this natural reserve to go kayaking. So yeah, I'm super excited. Alright, so my parents sent me to go to a patisserie, and I'm going to the nearest one. It's like 450 meters away, but it's in the direction opposite the center, and there's nothing in here except a car rental place and the highway. Really weird. Okay. And there, the patisserie sign showing into private property. On faisait que les marchés. Ouais. On fait toujours les marchés, quoi, le dimanche, le samedi. C'est moi qui ai fabriqué tout ça. Quand je suis arrivé ici, il n'y avait rien, il y avait un champ. Et on a construit la maison. Ouais. Et après j'ai planté les herbes. Les autres sont arrivés à côté, les autres maisons, ils ont planté des arbres aussi. Ce que les gens connaissent, c'est par le bouche et oreille. Même les villages d'à côté, les gens se le disent, ah bah, faut que tu veux un bon gâteau, tu vas le chercher ici. Ou ils préfèrent que d'aller dans une pâtisserie, parce que dans une pâtisserie, le gâteau il attend, et c'est pas bon. Là, c'est pas que c'est pas bon, mais ça peut avoir une journée, 2 jours, 3 jours. Ouais. Ici, on fait sur commande. Là, c'est un laboratoire. Si, ça s'appelle comme ça, un laboratoire. Ah. Là, il y a le four, les machines, le vase, un laminoir pour la pâte. Ça, c'est un laminoir à main. Il n'est pas électrique. Ah, à main. À main, ouais. Vous faisiez toujours à main. C'est pour garder les traditions? Non, c'est que ça fait 35 ans que je l'ai, il n'est jamais tombé en panne. Ah. Il serait électrique, il serait peut-être déjà mort. Ça mais c'est pas mangeable, c'est pas cuit. Ah, ça, oui. c'est pour demain. Ça c'est tartelette au poire. Tarte au poire. Voilà, ça c'est le camion magasin. Voilà, il y a une vitrine, on charge les gâteaux là-dedans. Il y a des frigos. Et après, le camion s'en va. Et on va vendre des gâteaux. Dans les villages? Dans ici. les marchés. Wow, that's the definition of rural for me. Here are some nice boats to indicate that we're in the right place. However, I'm pretty sure we won't have it as easy. We're kayaking, not just going on some lame boat. Греби, я торможу, греби, я торможу. Так, тормози. Я торможу. Давай. As you can see, this isn't the clearest route. But we've got this. I'm not sure if we've got this actually. No, crap. Alright, that wasn't great. We went right into that bush with the spikes and everything. And I think we might do it again. Gosh, we're really not great at this.
Well, I mostly enjoyed that. I mean, we crashed a few dozen times, definitely, into the spikes, and yeah, wasn't great. But, you know, other than that, I enjoyed it, a true family experience.